И Махараджа комментарием там останется. Hare Krishna, welcome everyone. If you're watching this video, please identify yourself in the comments so that I get inspired by your association, by knowing who you are. So can you translate, please, what I just said? Пожалуйста, те, кто подсоединились сейчас на видео, пожалуйста, как-то проявитесь, чтобы Махарадж видел, кто смотрит видео, вот, чтобы он смог понять, кто присутствует, и таким образом получить определенный энтузиазм и вдохновение. Okay, but don't drop your voice in the future, please. Okay, it's really annoying. I have to have time to understand what you say. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Prachajana Ranjana Yasoda Nandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanatari Jamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Prachajana Ranjana Yasoda Nandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parvajagacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sangadan Yagya Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Putale Shiva Вот. Just a reminder to those of you who came a little late, please identify yourself in the comments in order to inspire me with knowing who's present. Hare Krishna. Translate, please. Еще раз напоминаю вам, вот тут написано, что и кто подсоединился попозже к нам, пожалуйста, напишите что-то в комментарии, чтобы Махарадж вдохновился и увидел, кто это здесь находится. Спасибо. Спасибо. Om Agana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в невежестве, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив факелом знания, блоком почтения, склоняясь перед ним. Maybe you should bring your thing closer, your mat closer, or speak louder or something. It's just. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого, словно река милости, полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2. Oops. Uh-oh. Oops, just a minute, I lost the verse. Потерял стих. Canto 2, Chapter 9. Песнь 2, глава 9. Entitled Answers by Citing the Lord's Version. Называется «Ответы со ссылкой на слова Господа». Text 36. Текст 36. Please repeat. Повторяйте, пожалуйста. Etavat Этава, eva Эва, jigasyam Джигьясям, tattva Татва, jigasuna Джигьясуна, atmanaha Атманаха, anvaya Анвая, yatadekabhyam Ятирикабьям, yat Ят, syat Сят, sarvatra Сарватра, sarvada Сарвада, etavadeva jigasyan Этаватева Джигьясям, tattva jigasanatmanaha Тата Джигьясунатманаха, anvaya yatadekabhyam Анвая Ятирикабьям, yat syat sarvatra sarvada Ят Сарватра Сарвада, etavadeva jigasyan Этаватева Джигьясям, tattva jigasanatmanaha Тата Джигьясунатманаха, anvaya yatadekabhyam Анвая Ятирикабьям, yat syat sarvatra sarvada Ят Сарватра Сарвада.
Etavadeva jigyasyan Etavadeva jigyasyam tatvajigasanatmanaha Tattva jigyasunatmanaha anvayavyatadekabyan Abhayavyatirikabhyam Yatsyat sarvatra sarvada. Yasyat sarvatra sarvada Etavateva jigyasyam Etavadeva jigyasyan Tattva jigyasunatmanaha tatvajigasanatmanaha Anvayavyatirikabhyam anvayavyatadekabyan Yasyat sarvatra sarvada Yatsyat sarvatra sarvada. Etavadeva jigyasya Etavadeva jigyasyan tattvajigasanatmanaha tatvajigasanatmanaha anvayavyatirekavyam anvayavyatadekabyan yatsat sarvatra sarvada Yatsat sarvatra sarvada. Okay, now we're going to do word by word translation in 3 languages. Переходим к пословному переводу на 3 языках. Please repeat whatever you can repeat. Пожалуйста, повторяйте, что вы можете повторять. Etavat, Этават, up to this. up to this. До этого. до этого. Eva, Эва, certainly. certainly. Несомненно. Несомненно. Jigasyam Джигьясям is to be inquired. is to be inquired. Необходимо вопрошать. Необходимо вопрошать. Tattva, Татва, the absolute truth. the absolute truth. Абсолютную истину. Абсолютную истину. Jigasuna, Джигьясуна, by the student. by the student, изучающим. Изучающим. Atmanaha, Атманаха, of the self. of the self, сущности. Сущность. Anvaya, Анвая, directly. directly, прямо. Прямо. Vyatarekabhyam, Вятирекабьям, indirectly. indirectly, косвенно. Косвенно. Yat, Яд, whatever. whatever, что бы ни. Чтобы не. Syat, Сяд, it may be. it might be. Это могло быть. Это могло быть. Sarvatra, Сарватра, in all space and time. in all space and time. Всегда и везде. Всегда и везде. Sarvada, Сарвада, in all circumstances. in all circumstances. При любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах. Now we're continuing with this long purport. Продолжаем этот длиннющий комментарий. In just a minute, I'll find the place. Сейчас, секунду, я найду место, откуда мы закончили. Это мы не читали еще. Do you know where it is? Yeah, Bhakti Yoga can be performed only even in the time of annihilation of material worlds and magic. What's that? Bhakti Yoga can be performed even during the annihilation of material world. It's like Krite Yad Gayato Vishnu, Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam 12.3.52. Oh, This is okay. Нет, здесь мы читали. Okay, fine, got it. Okay. Притяжательным местом, это мы читали. So, beginning with the paragraph that starts, even during the annihilation of the material world. То есть начинается вот где вот бхакти-йогой можно заниматься даже во время уничтожения материального мира. Вот этот параграф. Yeah. Все нашли? Там еще стих из Шримад Бхагаватам потом идет. 12.3.52. Even during the annihilation of the material world, the process of bhakti yoga can be applied. Бхакти-йогой можно заниматься даже во время уничтожения материального мира. Kalena nashta pralaye vaniyam. The Lord is worshipped in devastation because he protects the Vedas from being annihilated. Господу поклоняются во время потопа, который опустошает Вселенную, ибо Он спасает от уничтожения Веды. He is worshipped in every millennium or yuga, Ему поклоняются во все юги или эпохи. as it is stated in Srimad Bhagavatam 12.3.52. Шримад Бхагаватам сказано 12.3.52. Krite yad jayato vishnun
tretayan yajato makai. Drapade padacharyayan kalautad hadit kirtanat. In the Vishnu Purana it is written, В Вишну Пуране есть такой стих. Sahanistan mahachchidran samoha satchavibramaha yan mahurtan kshananvapi vasudevan nachintayet. Quote, if even for a moment remembrance of Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, is missed, that is the greatest loss. That is the greatest illusion, and that is the greatest anomaly, unquote. Цитата: если человек даже на мгновение забыл о Васудеве, Верховной Личности Бога, то для него это величайшая потеря, величайшая иллюзия и величайшее заблуждение. The Lord can be worshipped in all stages of life. Господу можно поклоняться на любой стадии жизни. For instance, even in the wombs of their mothers, Maharaj Prahlad and Maharaj Parikshit worshiped the Lord. Например, Махараджа Прахлада и Махараджа Парикшит поклонялись ему, находясь в чреве матери. Even in his very childhood, at the age of only 5 years, Dhruva Maharaj worshipped the Lord. Dhruva Махарадж поклонялся Господу даже в раннем детстве, в возрасте 5 лет. Even in full youth, Maharaj Ambarish worshipped the Lord. И даже в глубокой старости Махараджа Амбариша поклонялся Господу в юности и уже в глубокой старости. And even at the last stage of his frustration, what are you doing? Yeah, you can continue. And even at the last stage of his frustration and old age, Maharaj Dhritarashtra worshipped the Lord. И пережив крушение всех своих надежд, Господу поклонялся Махараджа Дритараштра. Ajamil worshipped the Lord even at the point of death, and Chitraketu worshipped the Lord even in heaven and in hell. А Джамила поклонялся Господу в преддверии смерти, а Читракету поклонялся ему на небесах и в аду. Just a minute. In the Narsingha Purana, it is said that as the hellish inhabitants begin to chant the holy name of the Lord, as the hellish inhabitants began to chant the holy name of the Lord, they began to be elevated from hell towards heaven. В Нарисимха Пуране говорится, что начав повторять святое имя Господа, обитатели ада стали возноситься из Durvasa Muni has also обитатели ада стали возноситься из ада в рай. Durvasa Muni has also supported this view. Это подтверждает и Дурваса Муни. Muchetayan namni udate narakopi. Quote, simply by chanting the holy name of the Lord, the inhabitants of hell became released from their hellish persecution, unquote. Дурваса Муни говорит: повторяя святое имя Господа, обитатели ада избавились от адских мук. So the conclusion of Srimad Bhagavatam, as given by Shukadev Goswami to Maharaj Parikshit, is Итак, вывод Шримад Бхагаватам, который Шукадева Госвами открыл Махараджа Парикшиту, гласит: Etan nirvidyamananam ichitam akutobhayam yoginan nirnitan hadirnamanu kirtanam. Quote, O king, it is finally decided that everyone, namely those in the renounced order of life, the mystics, and the enjoyers of fruit of work, should chant the holy name of the Lord fearlessly to achieve the desired success in their pursuits. О царь, окончательный вывод таков: чтобы достичь своих целей, люди, отрекшиеся от мира, йоги-мистики и те, кто наслаждается плодами своей кармической деятельности, должны, отринув все свои страхи и сомнения, повторять святое имя Господа. Бхагаватам 2.1.11. Okay, any questions or realizations so far? У кого-то уже появились к этому времени вопросы или реализации? So we can worship Supreme Lord even during the coronavirus? We can worship the Lord even during the coronavirus? Yeah, translate. То есть мы можем поклоняться Господу даже во время коронавируса? Yes, we can worship the Lord even during the coronavirus. Да, мы можем поклоняться Господу даже во время коронавируса. Okay, anything else?
But it can be adjusted. Huh? It can be our sadhana can be adjusted in this time. Конечно. То есть должна быть как-то она приспособлена. What the advantages of this? Did you translate what you Да, said? да, она должна быть приспособлена. Yeah, but don't let your voice go down, okay? Yeah, I know. I'm just speaking. When you're speaking for others to hear, you have to put a little bit of force into it. Okay, go ahead. And what's the advantages of what are the advantages of this coronavirus for our sadhana, for our spiritual life? You got lots of translate. То есть, а какие мы можем извлечь, какую выгоду из этого коронавируса для нашей духовной жизни? The advantage of this coronavirus situation is that you have lots of time to hear and chant. То есть преимущество, то, что можно извлечь из этой ситуации коронавируса, у вас появляется много времени для слушания и повторения. Because you can't go anywhere and there's nothing else to do. Потому что вы не можете никуда пойти и нечего другого вам делать. It's a fantastic opportunity. Это потрясающая возможность. Plus, it's an opportunity to remember that this material world is a dangerous place. И также это возможность помнить, что материальный мир – это очень опасное место. Anyone can get the coronavirus, not just old people. Все могут подцепить этот коронавирус, не только пожилые люди. And anyone can die from it. И каждый может тело оставить. So it's an opportunity for us to take. It's an opportunity for us to take shelter of Krishna. Это для нас возможность принять прибежище у Кришны. Okay, anything else? Что-то еще? Okay, let's see. We'll go on then. Similarly, as indicated indirectly in various places in revealed scriptures, Об этом же косвенно говорится в других местах богооткровенных писаний. number one, even though one is well versed in all the Vedas and scriptures, if one is not a devotee of the Supreme Lord, the personality of Godhead, he is considered to be the lowest of mankind. Первое. Того, кто не является преданным Господа, даже если он досконально изучил все Веды и Священные Писания, нужно считать низшим из людей. Number two, in the Garuda Purana, Brihanaradiya Purana, and Padma Purana, the same is repeated. What is the use of Vedic knowledge and penances for one who is devoid of devotional service to the Lord? Гаруда Пурана, Брихатнарадия Пурана и Падма Пурана повторяют то же самое. Тому, кто не занят преданным служением Господу, все совершенные аскезы и ведическая мудрость не принесут никакой пользы. 3. What is the comparison of thousands of Prajapatis to one devotee of the Lord? Даже тысячи праджапати не могут сравниться с одним преданным Господу. Number 4. Shukadev Goswami said in Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, Text 17, that neither the ascetic, nor one who is greatly munificent, nor one who is famous, nor the great philosopher, nor the great occultist, nor anyone else can achieve the desired result without being engaged in the service of the Lord. Четвертое. Шукадева Госвами сказал в Бхагаватам 2.4.17, что ни аскезы, ни люди, славящиеся своей щедростью, ни великие знаменитости и философы, ни великие оккультисты, словом, никто не может добиться успеха в своей деятельности, не посвятив себя служению Господу. Number 5. Even if a place is more glorious than heaven, if there's no glorification of the Lord of Vaikuntha or his pure devotee, it should at once be quitted. Пятое. Место, где не прославляют Господа Вайкунхи или его чистого преданного, следует немедленно покинуть, даже если своим великолепием оно затмевает рай. 6. The pure devotee refuses to accept all the 5 different types of liberation in order to be engaged in the service of the Lord. Шестое. Желая служить Господу, чистый преданный отказывается от всех 5 видов освобождения. The final conclusion, therefore, is that the glories of the Lord must be always and everywhere proclaimed. Таким образом, окончательный вывод заключается в том,
что необходимо всегда и везде петь славу Господа. One should hear about his glories, one should chant about his glories, and one should always remember his glories, because that is the highest perfectional stage of life. Следует слушать повествования, воспевающие Господа, возносить Ему хвалу и всегда помнить о Его величии, ибо это высшее совершенство жизни. As far as fruit of work is concerned, it is limited to an enjoyable body. As far as yoga is concerned, it is limited to the acquirement of mystic power. As far as empiric philosophy is concerned, it is limited to the attainment of transcendental knowledge. And as far as transcendental knowledge is concerned, it is limited to attainment of salvation. Что касается кармической деятельности, то она ограничена телом, которым наслаждается живое существо. Йога всего лишь позволяет обрести мистические силы с помощью эмпирической философии. С помощью эмпирической философии в лучшем случае можно получить трансцендентное знание. А самое большое, чего можно достичь с помощью трансцендентного знания, это спасение. Even if they are adopted, there's every chance of discrepancies in discharging the particular type of functions. Даже если прибегнуть к этим методам, их практика сопряжена с многочисленными трудностями. But adoption of the transcendental devotional service of the Lord has no limit, nor is there fear of falling down. Тогда как трансцендентное преданное служение Господу доступно всем, и тому, кто идет этим путем, не грозит падение. The process automatically reaches the final stage by the grace of the Lord. По милости Господа тем, кто начал заниматься преданным служением, гарантировано достижение высшей ступени совершенства в нем. In the preliminary stage of devotional service, there is an apparent requisite for knowledge, but in the higher stage, there's no necessity of such knowledge. На предварительных этапах преданного служения, несомненно, требуются определенные познания. На более высоких ступенях преданного служения знаний нет необходимости. The best and guaranteed path of progress is therefore engagement in bhakti yoga, pure devotional service. Следовательно, лучший и самый надежный путь духовного развития – это бхакти-йога, чистое преданное служение. Any questions or realizations so far? Вопросы или реализация есть пока? I don't understand. If a person, if people perform, for example, other kind of yoga system and do not success in this, Do not succeed. Succeed in such performing, in next life he will start from which level? I don't know. Because this stated that only bhakti yoga, when you are performing bhakti yoga process, there is no falling down, no. Right. But because I understand that this is because if you fall down, but in the next life you will start with the same level when you stop, you know. But it doesn't mean that in other yoga system, if you perform in other yoga systems, if you fall down, you will start until ground floor or what? Take translate. То есть, если тут вот скажут, что в бхакти-йоге не грозит падение тому, кто идет этим путем. Я понимаю это так, что если ты упал, то ты начнешь свое духовное развитие с того уровня, где ты остановился, поэтому как бы нет падения. А вот другие системы йоги, там как, если человек упал, то он, получается, начинает следующую жизнь с нуля? Как? Apparently, that's the case. Ну, говорится, Apparently. It appears that that's the case. Ну It да, seems. это кажется, что так оно и есть. I don't remember Srila Prabhupada having said that exactly like that, the way you said. Но я не помню, чтобы Шрила Прабхупада так вот говорил, как ты сейчас говоришь. But what he did say is that any progress made in bhakti yoga gives you eternal benefit. Ну да, он говорил, что любой прогресс, достигнутый на пути бхакти-йоги, дает тебе вечное благо, получаешь от этого.
And Krishna says this in a few places in Bhagavad Gita. И Кришна говорит об этом в нескольких местах в Бхагавад-гите. Chapter 2, text 40. Глава 2, текст 40. Chapter 6. Глава 6. I don't remember the verses. Не помню, никакой стих 6 говорит. Maybe 41. Может быть, 41. But anyhow, repeatedly, the scriptures and Srila Prabhupada advises that when you practice bhakti yoga, even if you don't complete even if you aren't completely successful in bhakti yoga. Да, Писание раз за разом повторяет, что даже если ты не достиг полного совершенства на этом пути бхакти-йоги, but then later, when you start again, you pick up from where you left off. и позже, когда, то есть вы начнете с того уровня, на котором вы остановились. And Srila Prabhupada and the scriptures say that that's one major difference between bhakti yoga and anything else. И он говорит, что Прабхупада говорит, что это главное отличие между бхакти-йогой и любыми другими путями. Whatever progress you make materially, at the end of your life, it's just gone, it's lost. Ну да, то есть материальное, какое бы вы, чего бы не достигли на материальном уровне, оно все теряется в следующей жизни, или в этой оно уходит безвозвратно. Not exactly completely lost. Не то, что прям полностью все это теряется. If you've done something beneficial, you get some credit for that. Если вы сделали что-то такое благоприятное, то вы получаете от этого какой-то запас благочестия. Credit means piety. I mean. Get credit means you become more likely to be able to be engaged in devotional service. Ну вот вы получаете благо в том плане, что если вы что-то сделали хорошее, if you will do something good on material plan, да, то есть если вы что-то сделали хорошее на материальном уровне, то это дает вам такую как бы возможность начать свой путь в бхакти-йоге, то есть это дает вам больше шансов. Like for instance, in Bhagavad Gita chapter 7, text 28. То есть, например, в Бхагавад-гите 7:28. Yeshan twantakatan papam jananan punya karmanam te twantak mohanir mukta ujante man dridavataha. Just a second. Persons who have acted previously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. Can you find it? Yeah. Так, 7:28, Бхагавад-гита. Тот, кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот уходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. So, because of past pious activities, therefore they come to devotional service. Потому что вследствие прошлых благочестивых поступков он приходит к преданному служению. But not necessarily. Okay, now there's not much left of this purport. Немножко осталось тут комментария. So I suggest we finish reading it. Да, я предлагаю закончить комментарий. The cream of Srimad Bhagavatam in the foregoing 4 shlokas is sometimes squeezed out by the impersonalist for different interpretations in their favors, but it should be carefully noted that the 4 shlokas were first spoken by the personality of Godhead himself, and thus the impersonalist has no scope for entering into them because he has no conception of the personality of Godhead. Иногда имперсоналисты вырывают эти 4 шлоки, являющиеся квинтэссенцией Шримад Бхагаватам, из контекста и истолковывают их по-своему, усматривая в них подтверждение собственных взглядов. Однако не следует забывать, что эти 4 шлоки впервые были поведаны
самой верховной личностью Бога. И потому имперсоналисты, не имеющие понятия простите, о личности Бога, не способны проникнуть в их смысл. Therefore, the impersonalist may squeeze out any interpretations from them, but such interpretations will never be accepted by those who are taught in the disciplic succession from Brahma, as will be cleared up in the following verses. Поэтому имперсоналисты могут как угодно толковать эти стихи, но те, кто получил знания по цепи ученической преемственности, ведущей начало от Брамы, не признают этих толкований. Это будет разъяснено в следующих стихах. Besides that, the Shruti confirms that the supreme truth, absolute personality of Godhead, never reveals himself to anyone who is falsely proud of his academic knowledge. Это будет, кроме того, Шрути утверждают, что высшая истина, абсолютная личность Бога, не открывает себя тем, кто кичится своим академическим образованием. The Shruti mantra clearly says in the Katha Upanishad 1:2-23. В Шрути мантре, Катха Упанишат 1.2.23, четко сказано. Nayam atma pravachanena lapyo namedaya napahuna shutena yamevaisha vrinute tena lapyas tashaisha atma vivrinute tanun svam. The whole matter is explained by the Lord himself, and one who has no approach to the Lord in his personal feature can rarely understand the purport of Srimad Bhagavatam without being taught by the Bhagavats in the disciplic succession. Все это объясняет сам Господь, и те, кому закрыт доступ к Господу в Его личностной форме, смогут постичь смысл Шримад Бхагаватам только в том случае, если получат знания от Бхагават, принадлежащих цепи ученической преемственности. Okay, that's the end of the purport. Это конец комментария. Any questions or realizations? Есть ли вопросы или реализации? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama. Even those who are, who can consider himself like a scholar man can understand God, yes, the Supreme Personality of God. And What's that? I didn't understand. even those who are proud, Scholars. even those who are proud of their academic knowledge, yes, can understand the Supreme. Can? Can understand the Supreme through the Bhagavat, through the person Bhagavat, yes, I mean by his help, because in the last paragraph it said, last paragraph after. Yeah, if he accepts the teachings of the person Bhagavat. Yes. Yes, if they receive knowledge from Bhagavat. Yeah, точно. Okay, translate. То есть даже те, кто, я просто спрашиваю, даже те, кто кичится своими знаниями, могут постичь Господа, если получат знания от Бхагават, личности Бхагават. Okay, спасибо большое. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Another question. Oh, question? Oh, here we go. Oh, Yulia is on that side. Okay. Corners. Okay. Okay. Thank you, Yulia. Yes. Have a nice time at Mangalarti. Hare Krishna. Thank you all for coming. Hope to see you tomorrow morning. Спасибо всем, что пришли. Увидимся завтра утром.